Karibu tena mtazamaji, tungali kwenye kipindi cha Mwanga Uongozini, leo tukipigia darubini ugatuzi na jinsi magavana na mabunge ya kaunti walivyojiandaa kuwahudumia wananchi. Na ili kuhakikisha ufanisi wa huduma kwa wananchi, magavana walikongamana mjini Naivasha kwa warsha ya siku mbili iliyonuia kuhamasisha kuhusu masuala nyeti wanayopaswa kufahamu kuhusu usimamizi wa kaunti zao. Members of the press, fellow citizens, the Council of Governors has concluded a two-day retreat themed public finance, procurement, and human resource management in counties, what works, held at the Great Rift Valley Lodge, Naivasha. The forum brought together governors, deputy governors, and the National Treasury, Office of Controller Budget, Office of the Auditor General, Commission on Revenue Allocation, Public Procurement Regulatory Authorities, Salaries and Remuneration Commission, development partners, and the private sector. The purpose of the retreat was to address common challenges affecting county governments with regard to public finance, procurement, and human resource management, with a view to facilitate smooth service delivery across the 47 county governments. Usimamizi na utumizi mwema wa rasilimali za kaunti ukiwa mojawapo ya masuala nyeti ambayo magavana hao walihitajika kuangazia na kutilia maanani katika uongozi wao. In line with the set objectives and deliberations, the following resolutions have been agreed upon. The issues raised by the working committees shall also be forwarded to the IBEC for adoption. The actors are the National Treasury, Council of Governors, Commission on Revenue Allocation. 4, a meeting will be held between the Council of Governors and the Equalization Fund Board so that the governors can be appraised of the structures of the board, its governing regulatory framework, and flow of funds to concerned counties. The actors are COG, National Treasury, Control of Budget, and Commission on Revenue Allocation. 5, Excellency Governors shall, within their respective counties, support the Office of the Auditor General in promoting accountability in the management of public funds. The actors for this are Council of Governors and the Office of the Auditor General. 6, the Intergovernmental Relations Technical Committee shall ensure that all devolved functions are fully unbundled and transferred to the county governments, and the attendant resources shall follow the functions. The actors are the Council of Governors, the Intergovernmental Relations Technical Committee. The Salaries and Remuneration Commission shall review the job description of the governors' appointees and award salaries commensurate to their roles. The actors are COG, county governments, and SRC. The Salaries and Remuneration Commission, in collaboration with the Council of Governors, shall review the Transition Authority 2013 circulars on advisors to reflect the current labor market trends and to allow attraction of competent officers. The actors are the county governments and the SRC. Niseme kwa sababu hii ni term ya 3 ya magavana, kwa sababu magavana wamekuweko miaka 5 mara mbili, sasa hii ni kama tuseme term ya 3. Kuna mambo ambayo magavana wangetarajia kuona ambayo hayakuwa yamefikishwa. Tuseme transfer ya functions. Tulianza transfer function mwaka wa 2013. Mpaka wa leo kuna functions zile ambazo bado ziko katika national government zinatakiwa kufanywa na county government. Na kuna ile sababu sheria iliona, yani constitution, hizi functions ziende kule chini kwa wananchi na zinaweza kuenda tu na devolution. Pia kuna functions zingine za maji ambazo zijafikishwa. Hiyo ni agenda yangu ya kwanza, kusupport magavana kuensure sisi functions zile ambazo zilikuwa zipelekwa kwa county zimepelekwa kwa county, na sio function peke yake, pia pesa zifuate function ndio wananchi apase kuhudumiwa kule chini. Gavana wa Bungoma Ken Lusaka ameelezea imani yake katika ustawi wa ugatuzi, akitaja mambo muhimu yanayopaswa kupewa kipaumbele. Mimi ni mwenyekiti wa agriculture. Kwa hivyo tulikuwa tumeanza, najua national government kuna functions ambazo zinatakana zikuje katika mashinani. Kuna hata hili swala la kununua mbolea, subsidized fertilizer. Tumeelewana kwamba lazima kama counties governors tuhusishwe katika kila process. Isije tu ikawa kwamba
ati imenunuliwa na governors wanaenda tu kupeana. We can't just distribute. Lazima tuhusishwe ili governor aweze kujua. Kuna wengine walikuwa wamepelekewa mbolewa, kumbe hiyo mbolewa hata haifai eneo hilo, ama kuna magunia fulani napelekwa huku. Tunataka tujue, for example, what basis was used kupeleka magunia 1500 Kirinyaga ama 3000 Bungoma, kwa sababu sisi ndio tuko mashinani na kilimo kimegatuliwa, lakini tumeelewana na national government kwamba tutafanya kwa pamoja ili tusaidie wakulima wetu wale wako kule chini na mambo mengine ambayo tutayafanya. Matamshi ya Gavana Lusaka yanaungwa mkono na Gavana mwenza wa Nyeri Mutahi Kahiga, ambaye pia anahoji kuwa serikali za kaunti zina nafasi muhimu katika kuboresha maisha ya wakazi, hasa katika nyanja za kiuchumi. Kwanza ni kuhakikisha kwamba pesa ambazo zinagatuliwa zinafika katika counties mapema kwa muda ufaao, ili counties ziweze kuwalipa wafanyikazi, kulipa madeni na kuhakikisha kwamba miradi ya maendeleo inaendeshwa kwa wakati ufaao. Mess is as messy as it were in 2014 when it was first introduced. If anything, it is even more messy than that time, because we are looking at 11 years down the line, and we are still talking about having the same equipment being released to the counties. To date, no governor here can tell you how much they pay for those mess equipment. It's deducted at the source. How much? Nobody knows. The ECD was not properly quantified. They should quantify it and give a grant to the county governments to be able to run the ECD classes very well. As you know, the ECD classes are the foundation of the country. That is where we start with our children. If we do not have a strong foundation, then as a country we have lost it. So, deputy governor lazima entry point yao, kuna mshahara wana calculate kwa figures. Entry point ya deputy governor kazabu katiba inasema lazima awe na degree, entry point lazima iwe juu kuliko ya wabunge. Kwa sababu entry point ya mbunge, hata watchman anaweza kuwa mbunge. Magavana tayari wametaja baadhi ya changamoto ambazo zinakumba kaunti zote 47, ikiwemo miradi na mahitaji ambayo hayajalipwa baada ya serikali zilizokuwa mamlakani. Tumeongea sana mambo ya public service na vile number 1 mambo ya wage bill kwamba ni kubwa sana. Kulingana na sheria tunatakiwa kuwa at 35% and below, lakini most counties are over 40%, wengine hata wako 45, 50. So one of the things tumeongea ni kwamba kila mtu aende angalie payroll yake, kuhakikisha kwamba wale wanalipwa ni watu ambao kweli wameajiliwa na wanajulikana kazi yao ni gani na ni wapi. Na hiyo ndio jukumu kubwa ambalo tutatoka nayo hapa, kuhakikisha we streamline our payroll system, make sure that we don't have ghost workers, and make sure that people are paid for the jobs that they are employed for. So there will be something called cleaning up of the payroll and making sure kuosha payroll and making sure that tuache mambo ya kulipa watu wengine na manual system. On county procurement, it was agreed as follows. Excellency governors shall, within their respective counties, ensure that the procurement function is undertaken by procurement professionals as defined by the public procurement law, and the actor is the county government. Finally, the Public Procurement Regulatory Authority shall convene a capacity building workshop with county supply chain officers to appraise them on various procurement methods and processes. The actors are the Council of Governors, county governments, Public Procurement Regulatory Authority, and the National Treasury. Na ni vizuri pia tumekubaliana tutaajiri wale wasaidizi wa kazi hizo kama inspectors, kama quality assurance. Hizi pesa zote tutatumia katika kazi hiyo ihesabike ni kama development, kwa sababu yale maendeleo ambayo tunaifanya ni katika kujenga wale walimu wetu na wale wanawasaidia. Na pia mambo mengine imejitokeza ni kuhusu makazi ya magavana na wandogo wao. Najua wengine wamechaguliwa kama deputy governors, mwingine alikuwa mwalimu, mwingine amekuwa MP. Sasa nyumba yake haijafika ile hadhi ya kuwa labda gavana ama kuwa deputy governor, na tunauliza kama serikali inaweza kutusaidia ili kila county iwe na ile official residence ya governor, ili kwa sababu kazi ambayo inafanyika kule ni kazi ya maana, hiyo ni center of power, na watu wanaleta mahitaji yao na mambo
inafanyika kule. Kwa hivyo tunaomba kwamba serikali iweze kutenga pesa ili kila county tuongezewe katika fedha za county, tuweze na official residence kila county, ili yule anayeondoka mwenye anaingia hana wasiwasi. Lakini kwa sasa unakuta mwingine anatoka kama kilomita 100 kuja kazini. Baraza la magavana aidha linatarajia kwamba serikali kuu litahakikisha kuwa serikali za county zinapata mgao na usambazaji wa fedha kwa wakati ili kuwawezesha kutekeleza majukumu kwa mwananchi. That on county budgeting, financing, reporting and audit, the Controller of Budget and the Central Bank of Kenya shall put in place an automation system by December 2022 so as to eliminate the movement of county officers to Nairobi for clearance of payments. The actors for this are the Controller of Budget, Council of Governors, and county government. 2. The National Treasury shall disburse the funds due to county governments within statutory timelines. The actors are the National Treasury. 3. The National Treasury, the Council of Governors, and the Commission of Revenue Allocation shall have working committees to develop position papers on how to handle, among others, the payment of salaries of the ECD teachers and the classification of development spending. Na kufikia hapo basi, mtazamaji, ndipo tunatia nanga kwenye kipindi cha Mwanga Uongozini. Kwa niaba ya kikosi kizima ambacho kimechangia ufanisi wa kipindi cha usiku wa leo, tunakutakia usiku mwanana. Jina langu ni Mangicho Mola.